Yeah, recording is started now. So like that, we have assigned the subnets with the respect to virtual machines, and we have been established the successful communication between the subnets by using the virtual machines. And today we have a another topic, which is the storage account. First of all, we do have a discussion about storage account. What are the classes? I mean, how many types are available under GCP about the storage account, and inside that, which storage account we have to take based on the scenario and use cases. Then we do have some small lab today as well. Okay, so let's start about that. So the first thing, so Google Cloud Platform Storage. The general term storage means everybody knows, right? We are about to store some data. It could be data, it could be files, it could be anything, right? Means if you are forget about cloud, general meaning storage means we are storing some data, some things, some objects, something like that, right? So here also we have a concept in cloud technology, which is calling as a storage, irrespective of any vendor. Like GCP, we have a storage. In Azure also we have a storage. In AWS also we have a storage concepts. But how vendors are providing, what are the roles are there, how it will work under the GCP, what are the benefits on it, how we can play with the storage accounts, then we do have a discussion today, and we can do have an explanation for each kind of a thing. So generally in the GCP storage, we have a 5 things. One is the cloud storage. We can say classes also. I mean, types and that kind of thing. We have a cloud storage. We have a cloud SQL. SQL means SQL we are calling. We have a cloud spanner. We have a cloud data store. We have a cloud big table. This is the types GCP Google is offering when you are using storages. If one of the projects, if I need a storage, first of all, I would like to explain why we need a storage basically in the projects. Let's say I have an application. Let's say I have some healthcare application. Okay. Healthcare domain application. My customer is using this application. What this application functionalities? They are maintaining patient information, and patient details, and what else? Medicine information, anything, right? It's not only about this. I'm just simply giving some use cases. So this healthcare application is maintaining in terms of functionality, like patient information, patient details, and medicine, what kind of patients, like inpatients, outpatients, a lot of things are there in the healthcare domains, right? So that kind of information, they are using this application, but how they are storing in the sense, without storing, how they will see the all patient details. Yesterday how many patients are admitted, yesterday how many patients are again went back to their respective homes, and all those kind of information, how they are tracking over the websites, because of they are storing all kind of information, all kind of information. Yeah, so all kind of information into, it could be DB, it could be any external third-party tools, it could be any kind of a storages, it could be anything, because we have a lot of things are available in the market. Doesn't matter what kind of things, but end of the day, each and information, my customer's information is going to store somewhere. Doesn't matter the DB or any external third-party tools or storage accounts or whatever, it is storing somewhere. Then only this application will retrieve. Let's say I am giving patient number 1001. Just click on the submit button, then it will give all information, like what is the patient name, what is the some blah 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 blah, all patient information we are retrieving using the health application. How it is coming? Without storage, it is not at all possible, right? See, in human also, if I are storing something in my mind, then only I can recall, right? Otherwise I can't able to recall. Similarly, in the machines also, we need to give some functionality where machines will store some data. Then whenever a user is asking, it will give some data based on the user's functionality and all those stuff. So that kind of scenario here also applications will use, right? So in the projects, they are using applications, they are using machines, they are using something else. But everywhere, without storage, we cannot do anything. I mean, we cannot retrieve anything.
It could be data, it could be images, it could be software, it could be PDF images, it could be videos, it could be any kind of a raw data or binary data or objects. Everything we are stored into storage only. In these concepts, the concept will come like, storage accounts. But under GCP, what is our scope? Under GCP, Google is offering 5 kind of thing. This is the interview question. What kind of storage types, storage classes are offering by GCP? So we have a 5. One is cloud storage, one is the cloud SQL, one is the cloud spanner, one is the cloud data store, and one is the cloud big table, basically. Let's come one by one. So the first thing is cloud storage, most important. So because regularly we about to use cloud storage for our applications, basically our application purpose. If I want to store some data, if I want to store some operating system images, custom images, whatever, without storage, we cannot store anything here, right? So first thing is, it is cloud storage basically. So this cloud storage is applicable whenever our use case having the binary large object store. That means if we have PDF, if we have a large files, if we have a files and folders, if we have a customer sensitive data, it could be XML, it could be any kind of a format. If customer supposed to be stored large kind of a binary object storage, then in this scenario, we have to select cloud storage. This is the one use case. What is the use of, one second. Yeah, sorry. So the first thing is the high performance internet scale. Of course, everything, any storage can give high performance based on the storage things we can do. This is the first thing, we can ignore because nothing much deal here. Simple addition does not require capacity management. Absolutely. Let's say I can take cloud storage now 10 GB as of now for one of my healthcare application. I taken as a capacity planning 10 GB. Suddenly business growth is happening from a customer side. Obviously business growth is happening in the sense patient information keep on increasing, right? So that means I need extra storage, but in the cloud, no, we cannot add separately. Auto scale we can do, means without downtime we can add any hard disk and all those stuff. Storage disk we can add it without downtime. Earlier what happened in the on-prem, if I want to attach any kind of a disk into my virtual machine as a part of doing scaling or capacity management, what happening ante ప్రతిసారి డిస్క్ ని మనం అటాచ్ చేసినప్పుడు దాన్ని మౌంట్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్ గా మనం దానికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేటర్ VM ని రీబూట్ చేయాల్సి వస్తుంది సమ్ టైమ్స్. సో దే నీడ్ డెఫినెట్లీ 5 to 10 minutes డౌన్ టైమ్ అనమాట. సో వీ కెన్ అవాయిడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద క్లౌడ్ టెక్ డిజైన్ ఆర్కిటెక్చర్స్ విచ్ ఇస్ ఆఫరింగ్ బై గూగుల్ హియర్. వీ నో నీడ్ టు డూ టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌన్ టైమ్స్. వితౌట్ VM మిషన్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడే మనం డిస్క్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాలింగ్ కెపాసిటీ మేనేజ్మెంట్. కెపాసిటీ మేనేజ్మెంట్ మీన్స్ whenever business is required in terms of adding the hard disk or I'm calling as a disks, then definitely we can add this. So doesn't need administration. Yes, we can easily cloud engineer itself. We can add easily. I can show you how we can add it and all those stuff. So data encryption at rest. What is rest? Anybody knows? REST. So REST is basically API, application program interface, which is available in the JSON format. Any UPIs, any cloud technologies, all are using the JSON only, guys. REST. This is one kind of a protocol, which is a sophisticated protocol. So where, majority of the APIs means application program interface. So how data is traveling, if I'm storing some data using cloud storage, security is main important because I'm saving some sensitive data. Let's say in my case, I'm storing some patient information. If I don't have any security for particular storage, it's a useless, right? If customer data is spoiling or misusing by someone's without protect, it's a meaningless because customer will not trust us, right? So if you are using some technology, means definitely we need to give more security to the customer, right? So here also cloud storage is providing data encryption. Means if I'm storing some data, it will not store directly. Let's say my name is Sheikh. So if I'm copying that data, it will not store in the alphabets. It will always encryption model. Encryption means ununderstandable data. Let's say if I'm storing SHAIK, let me go to my whiteboard. So if I'm storing some SHAIK patient information, name it will store. Yes, we'll take kind of a binary kind of a protection, some ununderstandable language like 0, 1, A, B. So this is calling an encryption model. So that means we'll not store direct customer data in the raw format.
it would be stored in the encryption format. So that's the first benefit, because even though customer will not trust the technology vendors like us, మనం కూడా or Google కూడా నమ్మలేడు కదా sometimes, ఎందుకంటే it has to protect, right? So customer data, even though vendor shouldn't be no more secure, we shouldn't copy customer direct data into direct format. So that kind of a scenarios easily we can protect when we are using this kind of a storage accounts. So that is using data encryption at rest. Data encryption is transferred by default from Google to endpoint. This is the beauty of this. That means Google to endpoint means here endpoint means my customer. So totally end-to-end transaction, when I'm doing copy or storing something, completely it will transit. Transit means travel in the encryption format, which is not understood by anyone. Then online and offline import services available. It's not a big deal. Nowadays, online offline means at running machine, without running machine, we will take a backup and all those stuff. We have a backup classes separately. Definitely, I will tell you how we can import our data as backups and all those stuff. So this is benefits of cloud storage account. Whenever we have such a kind of a scenario, we can go ahead with the cloud storage. Next, when you're creating cloud storage, how we can create, how we can organize files into buckets. So here Google has given some very funny name like bucket, because cloud storage files organized. Organized means storing in such a hierarchical format, like using the buckets. Bucket means they have given name like that, guys. Even though I don't know. Okay, bucket means if I want to create cloud storage, let me show you. Let me open one simple storage. So if you want to navigate to storage, if you see the regular pattern, if you see here, cloud storage here, okay. So under the cloud storage, they have given the name like create bucket. Means if I want to create some folder, we are calling as a folder, something like manam hard disk partition antam kada. Here they have given some funny name like bucket kind of things. So if I want to create anything, first I have to create bucket. So that is the same thing here. This PPT is showing about that. So your cloud storage files, of course, if I want to store any kind of a files, those are files only, right? Files or folders, whatever. So I need to organize it into buckets only. Here if you see bucket, how we can give means I need to, when I am going to create bucket, I need to give some unique key global name, means across global, guys, means across the global means wherever GCP services are there, the name should be not same. When you are giving same name, it will throw you, it will give you indication that this name is already taken. But in the live projects, projects will give dedicated names according to your domain, according to your project names. They will give you name also. No, don't bother about that. Next, storage class. I will tell you what is storage class. So forget about that, because storage class location, I will explain you detail in the next slides. Okay. Next. Oh, it's came already. Fine. Next, let's talk about storage classes actually. What is storage class in the sense? Let's say I am using one project. I told you healthcare domain. I'm just taking as an example. We have multiple projects right in the organization, because majority of the people know about healthcare projects. So that is why I took as a healthcare project as an example. It could be any project, guys. So when I'm going to sorry, yeah, when I'm going to create storage account, we have just explained how many classes are there, but inside that, how many types of storage account there. This is the technical way. Indaka nenu idi cheppindi functional. What functional? We have 5 classes, but still storage account create చేసేటప్పుడు what kind of types we have to take. That is technical layer. This is more important, and interview kind of a thing. This is the most important. So when I'm creating bucket here, it will ask what kind of storage account do you want. Okay, let's say, let me give bucket name, healthcare storage patient information. Let's say it will take it or not. Okay, it is taking. I will show you the validation scenario. Let's say if I'm giving test storage, definitely it won't take, because many people will use this. See, this bucket name is taken. That bucket name is taken by global, not within in our team. Okay, so because since this is the cloud, the validation will be happening in the global level, not in the specific your subscription. Okay, so I have to give some unique name here. So storage account
for patient information. Yeah, so I have given some unique name here. Label you know very well because we had this topic, we all discussed about this. Let me take environment. I am create storage account for my development environment, means my dev environment. I am creating this storage account. What is the use of label? Can anybody recall? Silent. లేబుల్ ఈజ్ జస్ట్ ఇండికేషన్ గైస్. మనం ఈ ఒక రిసోర్స్ ని మనము జీసీపీలో క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది దేనికి సంబంధించింది అని ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ విజిబిలిటీ ఫర్ ద ఆడియన్స్ అనమాట. సో ఇందాక మనం ఫస్ట్ విఎం కి చేసాము, ఈ రోజు మనం స్టోరేజ్ కి చేసాం. మీకు ముందే చెప్పాను లేబుల్ అనేది ప్రతి రిసోర్స్ కి వస్తుంది మాక్సిమం అని, రైట్, లాస్ట్ క్లాసెస్ లో. సో జస్ట్ క్రియేట్ కంటిన్యూ. వెన్ ఐ క్రియేట్ కంటిన్యూ హియర్ చూస్ వేర్ టు స్టోర్ యువర్ డేటా. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు డేటాని స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. బట్ ఏ ఆప్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద యూస్ కేస్, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఈ క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. హౌ యూ చూస్ లొకేషన్ టైప్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ సినారియో అంటాడు వాడు. సో వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ సినారియో హియర్. ఫస్ట్ మల్టీ రీజన్. లెట్స్ సే మల్టీ రీజన్. సో బిఫోర్ దట్, వాట్ ఈస్ రీజన్? Basic question guys. Okay, I will explain you, no problem. We have 3 types. One is multi-region, dual, and the last one I think so standard. No, region itself, sorry. So first of all, what is multi-region? Multi-region in the sense my application is deployed at globally. అంటే నా హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ అనేది గ్లోబల్ గా డిప్లాయ్మెంట్ అయింది. అంటే నా హాస్పిటల్స్ అక్రాస్ ఆల్ కంట్రీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో అంటే మై వెబ్సైట్ ఈజ్ సేమ్ కదా. ఇప్పుడు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వెబ్సైట్ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో సేమ్ కదా, సారీ అన్ని కంట్రీస్ లో సేమే ఉంటుంది కదా మాక్సిమం. జస్ట్ డొమైన్ వైజ్ కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి అంతే తప్ప అన్ని చోట్ల ఎక్కడైతే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉందో అన్ని చోట్ల వెబ్సైట్ కామనే కదా. ఒక్కొక్క స్టేట్ కి ఒక్కొక్క వెబ్సైట్ ఉండదు కదా. ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒకటి, బెంగళూరుకి ఒకటి, అండ్ పూణేకి అలా ఉండదు కదా. ఇట్స్ యూనిక్, రైట్? దట్ మీన్స్ మై డేటా ఈజ్ జనరిక్ వేర్ ఐ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇన్ ద కామన్ స్టోరేజ్. వేరెవర్ అమెరికా వాడు లాగిన్ అయినా మనం లాగిన్ అయి పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తే అది నాకు జనరిక్ గా స్టోర్ అవ్వాలి. ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టు నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ కంట్రీ, because I cannot retrieve it, right? So in that purpose, they are offering multiple region first. Let's say my customer is using my GCP subscription, my GCP technology in 2 regions. Just assume like that, 2 regions. One is US, another is Asia. So since this domain is very critical, healthcare domain is very critical, right? So they need to maintain data in the replica, I mean that is calling as a high availability. మీకు బేసిక్స్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను హై అవైలబిలిటీ గురించి. దట్ మీన్స్ లెట్స్ సే ఒక కస్టమర్ పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేశాడు, అది నాకు యూఎస్ డేటా సెంటర్లో సేవ్ అవ్వాలి స్టోరేజ్ అకౌంట్లో, ఏసీఐ డేటా సెంటర్లో కూడా స్టోర్ అవ్వాలి నాకు. వై ఇన్ ద సెన్స్ లెట్స్ సే యూఎస్ డొమైన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్. Still my application should be available in order to accessing the data. So నేను నా రిక్వెస్ట్ ఏమవుతుంది, ఏషియాకి రౌట్ అయిపోతుంది. దానికి లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో వస్తాయి. హౌ వీ కెన్ రౌట్ డొమైన్స్ అండ్ ఆల్ దో స్టఫ్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ మీన్స్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అనమాట. So that part we have a separate class. I don't want to go much on today, okay, at least for today. So one domain fail అయిపోతే my business shouldn't be stopped. Earlier there was a problem. One domain fail అయితే physical data centers, on-prem data centers ఉన్నప్పుడు ఏమయ్యేదంటే ఒక డొమైన్ ఫెయిల్ అయిపోతే మినిమం మనకి ఒక 10 minutes అన్న డౌన్ టైం ఉండేది. 10 minutes. అఫ్ కోర్స్ అప్పుడు కూడా ప్రైమరీ సెకండరీ డొమైన్స్ ఉండేటి, బట్ స్టిల్ సెకండ్ డొమైన్ స్విచ్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం 5 minutes to 10 minutes పట్టేది రౌట్ అవ్వడానికి నా రిక్వెస్ట్లు అన్ని ఫస్ట్ డొమైన్ నుంచి సెకండ్ డొమైన్. వన్స్ క్లౌడ్ కమ్ వచ్చాక అవైలబిలిటీ, హై అవైలబిలిటీ అనేది 99.99%. అంటే ఆల్మోస్ట్ హార్డ్లీ విత్ ఇన్ 2 to 3 seconds లో my business will route to this data center without impacting any 100% అయితే చెప్పలేను, బట్ ఎనీ క్లౌడ్ వెండర్ will not promise assurance you కి 100% మేము ఇస్తామని. 99.99% they will give assurance. Okay, no vendor across the global, no vendor, not only Google, మీరు AWS, Azure, Oracle ఏది తీసుకున్నా కానీ ఎవరు 100% అష్యూరెన్స్ ఇవ్వరు మీకు. 100% విత్ ఇన్ 1 second లో 2 seconds లో అవుతుంది అని. సో 99% డెఫినెట్లీ దే విల్ స్విచ్ 2 to 3 seconds లో నా బిజినెస్ అనేది ఏషియాకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇన్ దస్ కాంటెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ మల్టిపుల్ రీజన్. బట్ స్టిల్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఇది,
only for PP and production. That means PP ante pre-production and prod ante production. These are the technical terms in terms of environments. So నేను ఎప్పుడైతే నా కస్టమర్ యొక్క అప్లికేషన్ని ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, ఇన్ దట్ పార్ట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేను క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టేక్ మల్టిపుల్ రీజన్, బికాస్ దట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ డేటా. ప్రొడక్షన్ డేటా మీన్స్ లైవ్ డేటా, ఇట్స్ నాట్ డమ్మీ డేటా, లైవ్ డేటా. సో మై కస్టమర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు డిజైన్ దట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్, సో ప్రైమరీ డొమైన్ కిల్ ఇది అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా సెకండ్లోకి వెళ్ళిపోయింది కదా, దీన్నే టెక్నికల్ టర్మ్లో హై అవైలబిలిటీ అంటాం. అవైలబిలిటీ అంటే అందరికీ తెలుసు ఏంటి, అవైలబుల్లో ఉండడం, రైట్? సో మై అప్లికేషన్ షుడ్ బి అవైలబుల్, సింపుల్ ఫండా. సో హై అంటే పక్కాగా, అంటే డెఫినెట్గా ఎనీ సినారియో డెఫినెట్గా ఉంటుంది అని. బట్ కొన్ని కస్టమర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే వోంట్ ట్రస్ట్ ఓన్లీ 2 రీజన్స్, దే విల్ యాడ్ 1 more రీజన్ లైక్ యుఎస్ సెంట్రల్. ఎందుకంటే నేచురల్ డిజాస్టర్ జరిగినప్పుడు ఈ రెండు డౌన్ అయిపోతే వర్స్ట్ కేస్, లెట్స్ సే ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది, యూఎస్లో వచ్చింది, ఏషియాలో వచ్చింది అనుకోండి, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, డేటా సెంటర్స్ కొలాప్స్ అయిపోయింది, బట్ స్టిల్ మై బిజినెస్ షుడ్ బి అవైలబుల్. దట్ ఈస్ కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ నవ్ డేస్ అన్నమాట, రైట్? సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ మల్టిపుల్ కస్టమర్ యొక్క కెపాసిటీ, కస్టమర్ డబ్బులు పెట్టుకుంటాడు అంటే వీ కెన్ గో మల్టిపుల్ రీజన్. ఎనీ ఇక్కడ కాస్టే డిఫరెంట్, మన సైడ్ నుంచి క్రియేషన్ ఈజ్ సేమ్, బట్ మల్టిపుల్లో పెట్టాలి, డ్యూల్ రీజన్ పెట్టాలి, మూడికి సేమ్ ప్రాసెస్, బట్ కాస్ట్ వైజ్ నేను మల్టిపుల్ రీజన్ త్రీ రీజన్స్లో నేను అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను అంటే దే విల్ చార్జ్ యూ పర్ అవర్ బేసిస్. దేనికి, యూఎస్లో ఉన్న రిసోర్స్కి చార్జ్ చేస్తారు, ఏసియాలో ఉన్న దానికి చార్జ్ చేస్తారు, యూఎస్ సెంట్రల్లో ఉన్న దానికి చార్జ్ చేస్తారు. ఎందుకు, యూఎస్లో మీ స్టోరేజ్ ఉంటుంది, సేమ్ స్టోరేజ్ రెప్లికా లాగా, వాటికి పవర్ సప్లై అన్ని డేటా సెంటర్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ దే విల్ చార్జ్ యూ ఆబ్వియస్లీ, రైట్? సో కాస్ట్ ఓన్లీ విల్ కమ్ టు ద పిక్చర్, అదర్వైజ్ డజంట్ మ్యాటర్, ద ప్రాసెస్ ఈజ్ సేమ్ ఫర్ మల్టిపుల్, డ్యూయల్ అండ్ రీజన్. జస్ట్ రీజన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంతే. So that is what here calling highest availability across largest area. Largest area is nothing but I use the word global level annamata. Ayyo, someone is evaro some type chestunnarandi. Okay fine, thanks. And next, DL region. DL region eppudu select cheskuntam ante only 2 regions, low latency and high availability, low latency across 2 regions. ఇది కూడా 2 regions లో ఉంటుంది, బట్ లేటెన్సీ, లో లేటెన్సీ అంటే హై అవైలబిలిటీ అండ్ లో లేటెన్సీ. లేటెన్సీ అంటే ఏమవుతుందంటే ఫాస్ట్ అన్నమాట. హై అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అక్రాస్ 2 regions కి, ఇందాక చెప్పిన సినారియోల లాగా ఉంటుంది, బట్ లేటెన్సీ మీన్స్, ఇది ఒక టెక్నికల్ వర్డ్, అవైలబుల్ ఉంది అప్లికేషన్, బట్ సమ్ క్లమ్జీగా ఉంది. క్లమ్జీగా ఇన్ ద సెన్స్ స్లోగా ఉంది. అప్లికేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్, బట్ సమ్ టైమ్స్ మనం అంటున్నాం కదా, అప్లికేషన్ స్లోగా ఉంది, సబ్మిట్ కొడితే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, లేకపోతే యాక్సెస్ స్లోగా ఉంది, లేట్గా ఓపెన్ అవుతుంది అంటాం కదా. దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ when you took this thing anamata. Your data is available 2 regions, your application is available 2 data centers under the 2 regions, but still low latency means performance anadi bit lower anamata. నెక్స్ట్ రీజన్, ఇది వర్స్ట్ కేసులో తీసుకుంటాం ఇది. సో ఓన్లీ సింగిల్ రీజన్ మీన్స్ నాట్ స్టోరేజ్ అనేది ఓన్లీ యుఎస్ సెంట్రల్లో ఉంటుందండి, ఓన్లీ ఒక చోటే ఉంటుంది. అక్కడ ఏమైనా టెక్నికల్ ఫెయిలియర్ అయిపోతే మీ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, సింపుల్ ఫండ్. లోయెస్ట్ లేటెన్సీ, ఆఫ్ కోర్స్ ఒక రీజన్లో ఉన్నప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా వెరీ లోగా ఉంటుంది, కాపీ డేటా కానివ్వండి, ట్రాన్స్మిట్ డేటా కానివ్వండి అనేది. బట్ యూస్ కేస్ ఏంటంటే, ఇది ఏ అప్లికేషన్స్కి యూజ్ చేస్తామంటే నాన్ క్రిటికల్ డొమైన్స్ అంటే రీటైల్ డొమైన్, షిప్మెంట్ డొమైన్స్, లేకపోతే ఎక్కడైతే బిజినెస్ అనేది ఓకే కొద్దిగా లేట్ అయినా పర్లేదు, నాకేం ఇంపాక్ట్ ఉండదు అని, అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డొమైన్స్ కి డ్యూయల్ రిజల్ట్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఇంకా నార్మల్ రీజన్ అనేది ఇది ఓన్లీ నాన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కి తీసుకుంటాం. నాన్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఏ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మనకు అకౌంట్స్ కావాలి కదా. సో అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ మోడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒకే రీజన్ లో మనము వాళ్ళకి స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తాం డెవలపర్స్ కి. మనం వన్స్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశాక ఎలాగో వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ లోకి కోడ్ మూవ్ చేస్తారు కదా, అప్పుడు ప్రొడక్షన్ మేము సెటప్ చేసేటప్పుడు దెన్ ఐ విల్ టేక్ మల్టీ రీజన్. సో ఈ 3 differences మీరు ప్రతి యూస్ కేస్ తోటి యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద సినారియో ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూస్. ఓన్లీ హై లేటెన్సీ ఇలా ఉండాలంటే కాదు, ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ తో మీరు చెప్పాల్సి వస్తుంది. దెన్ దే విల్ గివ్ సమ్ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ యూ. Okay, so that is the main area when you are creating any kind of accounts, especially when you are taking cloud storage. ఇలా మీరు చూస్ చేసుకోవాలి. సో మల్టీ రీజన్ చూసుకున్నప్పుడు నాకు ఇలా వస్తుంది, అమెరికా, యుఎస్, మల్టీ రీజన్స్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. అమెరికాలో మనకి 4 డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి, జోన్స్, రైట్? అండ్ యూరోప్ లో ఇలా ఉన్నాయి, ఏషియా స్పెసిఫిక్ లో 3 ఉన్నాయి మనకి. ఈ 3 థింగ్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్. సెలెక్ట్ డ్యూయల్ రీజన్,
I have 3. Okay, on a certain reason I have a lot of things. Okay, because only one reason, right? So I have a lot of things. So like this level, we have to, based on the selection, we have to take this. And this thing definitely your architect will decide, but still as a cloud engineer, మీకు దీని మీద గ్రిప్ ఉండాలి. అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ని బట్టి, మీ ప్రాజెక్ట్ ని బట్టి నేను ఏది తీసుకొని ఒక ఐడియా ఉండాలి ఆర్కిటెక్ట్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు. సింపుల్ గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఓకే ఓకే ఫైన్, ఓకే దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్, వాట్ యూ థింక్, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ అంటాడు. జస్ట్ నార్మల్ డిస్కషన్. So if it is critical domain, then this is the thing. If it's a production, this is the thing. If it's a development area, this is the thing we need to take it. Whatever I told just now, then మనం ఆ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే you might get some good impression, under your leadership team and under your leads and managers and all those stuff. That's the thing about the storage account here. Then what next? Yeah, cloud storage is done. Fine. Coming to choosing among, నేను ఏమైతే చెప్పాను ఇందాక మీకు, just here I want to think by little bit more technical here, choosing among cloud storage classes here. We are being discussed about multi-regional and regional, but we have two more things. Soon when we are creating lab, I will show you nearline and cold line. This is the terminology in terms of storage classes. Nearline and cold line and multi-region and regional అన్నమాట. సో మనం మల్టీ రీజనల్ ఏ సినారియోలో తీసుకుంటామని అన్నాం కదా, దానికి మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్ అని చెప్తున్నాడు. మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్ అంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒక ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్ స్టోరేజ్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? అంటే పేషెంట్లు వస్తూ ఉంటారు, పోతున్నారు, డైలీ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దట్స్ వై ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ డేటా ఐ టుక్ షుడ్ బి మల్టీ రీజనల్ and accessible frequently within a region. Let's say డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు, స్టిల్ వాళ్ళు డేటా డైలీ టెస్టింగ్ కోసమో లేకపోతే ఇంకొక దానికోసమో స్టోరేజ్ అకౌంట్ వాడుతూ ఉంటారు. బట్ అది ఒకే రీజన్ లో ఉన్నట్లయితే దానికి ఇందాకే చెప్పాను. సో దానికి అవైలబిలిటీ ఓన్లీ 99. దీంట్లో ఎస్ఎల్ఏ అండి. ఎస్ఎల్ఏ మీన్స్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. అంటే మనం కస్టమర్ దగ్గర సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నప్పుడు, నేను జీసీబీ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, కస్టమర్ వాడు ఒక అగ్రిమెంట్ రాయించుకుంటాడు. ఎవరితోటి? నేను లైసెన్స్ తీసుకుంటున్నాను, లైసెన్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాను. సో నేను మల్టీ రీజన్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సపోర్ట్ ఎలా ఉండాలి అంటే, అవైలబిలిటీ 99.95% లేదనుకోండి, దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. అది నేను ఇప్పుడు చెప్పను. ఐ థింక్ సెకండ్ డెవాప్స్ క్లాస్, సెకండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఈ ఎస్ఎల్ఏ ఫార్ములా ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానో నేను మీకు చెప్తాను. సో ఎవ్రీ మంత్ మన ప్రొడక్షన్లో ఒక రిపోర్ట్ తీస్తాం. ఆ రిపోర్ట్లో కనుక 99.95 లేదనుకోండి క్యాలిక్యులేషన్, దానికన్నా తక్కువ ఉంటే వెండర్ కస్టమర్కి అమౌంట్ ఇవ్వాలి. అగ్రిమెంట్ అలా ఉంటుంది అనమాట. అంటే వాడు చెప్పిన యాక్యురసీ ఇవ్వలేకపోయాడు, పర్ఫార్మెన్స్ 99.95కి 1% తగ్గినా కానీ దానికి ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది, సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. దట్ మీన్స్ జనరల్ గా అయితే కస్టమర్ హ్యాస్ టు చార్జ్ విత్ ద వెండర్, రైట్? ఇక్కడ రివర్స్ లో అవుతుంది. వెండర్ హ్యాస్ టు బి ఫైన్ అంటాం కదా, మన రూల్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే అగ్రిమెంట్ పెట్టుకుంటాం కదా, విత్ ఇన్ డేలో మీరు పే చేయకపోతే ఇంత ఫైన్ వేస్తామని. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ గూగుల్ కస్టమర్ కి పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది కనుక రీచ్ అవుతుంది 99%, ఇది దీనికన్నా ఇంకా బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సే ఉంటుంది. నేనైతే ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు తగ్గడం అనేది, అకార్డింగ్ టు మై ఎక్స్పీరియన్స్. సో దీనికైతే 99.90, ఎందుకంటే రీజన్ అనేది ఒకే చోట ఉంటుంది కాబట్టి. సో వదిలే లేటెన్సీ ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ ఇది ఓన్లీ ఫర్ మనం లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కి వాడతాం. లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ మీన్స్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్, యూఏటీ ఎన్విరాన్మెంట్స్, ఇవన్నీ నాన్ ప్రోడ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అండి. సో వీ విల్ హ్యావ్ అనదర్ క్లాస్ ఫర్ వాట్ ఈజ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు, లైవ్ లో అది ఎలా డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అనేది ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ క్లాస్. వీ హ్యావ్ ఎ క్లాసెస్, డోంట్ బదర్ అబౌట్ దాట్. అండ్ కమింగ్ టు నియర్ లైన్, యాక్సెస్ లెస్ దాన్ 1 a month. అంటే ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఎప్పుడో మంత్లీలో ఒకటో రెండో సార్లు ఒకసారి యూజ్ చేస్తాం, ఒక రోజు అట్లా యూజ్ చేస్తాం. సో అది ఉన్నప్పుడు నియర్ లైన్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇది వెరీ రేర్ అండి. దానికి యాక్యురసీ ఎస్ఎల్ఏ అనేది 99%. యాక్సెస్ లెస్ దాన్ వన్స్ ఏ ఇయర్, ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఓన్లీ ఫర్ అర్కైవ్డ్ డేటా. అర్కైవ్డ్ డేటా అంటే ఏమవుతుందంటే, లెట్స్ సే నా ప్రొడక్షన్ డేటా అనేది నెక్స్ట్ 1 year లో ఈ వర్చువల్ మిషన్ డీకమిషన్ అయిపోతుంది డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్. నేను ఏం చేస్తాను, సో 1 year నాకు టైం ఉంది. ఆ 1 year లో ఈ డేటాను అంతా తీసుకెళ్ళి ఒక బ్యాకప్ పెట్టుకుంటాను, రైట్? ఆ బ్యాకప్ పెట్టడానికి అగైన్ ఐ నీడ్ ఏ స్టోరేజ్ అకౌంట్, రైట్? సో దట్స్ కాన్సెప్ట్. అంటే సింపుల్ గా నా దగ్గర 10 GB డేటా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, జనరల్ గా మన రెగ్యులర్ యూస్ కేస్ సినారియోలో మన ల్యాప్టాప్ లో డేటా ఉందనుకోండి, ఏం చేస్తాం, ఒక ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ తెచ్చుకొని దాంట్లో డేటా బ్యాకప్ తీసుకొని నేను డిలీట్ చేసేస్తాం, రైట్? సేమ్ సినారియో హియర్. నా ప్రొడక్షన్ మొత్తం డేటాని ఒక స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో బ్యాకప్ తీసుకొని ఆఫ్టర్ 1 year ఐ కెన్ డీకమిషన్ మై మిషన్, బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ మై బ్యాకప్ డేటా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అర్కైవ్డ్ డేటా అంటాం దాన్ని. అంటే ఒక బ్యాకప్ లాగా పెట్టుకుంటాం, ఎందుకంటే ఉపయోగపడవచ్చు. ప్రొడక్షన్ డేటాని అంత ఈజీగా డిలీట్ చేయలేం కదా,
Even the customer also, they will maintain for some years, 1 year or 2 year. After that, they will decommission everything, they will wrap up everything. Okay, so next, yeah, and use cases is content storage. Iవన్నీ నార్మల్ ఇందాక చెప్పాను, వీడు టెక్నికల్ వర్డ్స్ యూజ్ చేశాడు. నేను డేటా, ఇమేజెస్, పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అన్ని చెప్పాను కదా. సో దే విల్ గివెన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ మోర్ టెక్నికల్ వర్డ్స్, అది అంతగా మీరు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. Next, there are several ways to bring data into cloud storage. Of course, I am using the word copying data, transferring the data, right? So how we can bring, respective data into cloud storage? And first, online storage. Like ఇందాక కాపీ చెప్పాను కదా, కాపీ చేస్తాం మనం. I will show you how we can do copy and everything. Second level, storage transfer service, most important. Let me give one scenario. యూస్ కేస్ చెప్తాను దీనికి. సో స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ అంటే జనరల్ గా కాపీ చేయడం అందరికి ఐడియా ఉంటుంది. లెట్స్ సే మనం ఎట్లా హార్డ్ డిస్క్ లో కాపీ చేస్తూ ఉంటాం బెటర్, సిమిలర్ దీంట్లో కూడా మనం కాపీయింగ్ చేస్తూ ఉంటాం కస్టమర్ డేటాని. బట్ సెకండ్ లెవెల్ వీ హ్యావ్ ఏ వన్ సర్వీస్. అండర్ దిస్ థింగ్ వీ హ్యావ్ ఏ స్టోరేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వీస్. కస్టమర్ ఏమంటాడు, వాడి రిక్వైర్మెంట్, నా దగ్గర 10 GB డేటా వస్తుంది డైలీ. అది కస్టమర్ డేటా ఏదైనా అవ్వచ్చు, మనం వీ డోంట్ నో, ఎనీ డేటా విల్ కమ్, రైట్? సో 10 GB డేటా వస్తుంది. ఈ 10 GB డేటాని కంటిన్యూస్గా కాపీయింగ్ వద్దు, ఐ నీడ్ టు రన్ ఏ షెడ్యూల్ జాబ్. మీన్ నాకు ఒక షెడ్యూల్ జాబ్లో పర్టికులర్ బ్యాచ్ వైజ్గా వెళ్ళాలి. అంటే లెట్స్ సే ఒక 1 million పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, 10 GB డేటా ఉంది, 1 million పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డైలీ వస్తుంది, ఇది కస్టమర్ పేషెంట్ డేటా. దాన్ని నాకు పర్టికులర్ టైంలో డైలీ లెట్స్ సే మధ్యాహ్నం 1 PM నాకు ఈ డేటా కాపీయింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి. కాపీయింగ్ ఈజ్ సేమ్ అగైన్. సో దిస్ సర్వీస్ ఏం చేస్తుంది, ఒక బ్యాచ్ తయారు చేస్తుంది. ఐ విల్ షో యూ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ బ్యాచెస్. సో దిస్ బ్యాచ్ విల్ ట్రిగర్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ క్రోన్ జాబ్ అంటారు, కొంతమంది షెడ్యూలింగ్ జాబ్ అంటారు. ఓకే, షెడ్యూలింగ్ సర్వీస్ అంటారు కొంతమంది, డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ పీపుల్ ఆర్ కాలింగ్. సో కంటిన్యూస్గా కాపీ అవ్వదు, ఓన్లీ 1 PM ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, 10 GBని కాపీ చేసేస్తుంది, మళ్ళీ స్టాప్ అయిపోతుంది. స్టాప్ అంటే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే 1 PM ఇది వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ కాలింగ్ యాజ్ ఏ స్టోరేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్వీస్ అంటాం దీన్ని. నథింగ్ బట్ షెడ్యూల్ మేనేజ్డ్ బ్యాచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్, రైట్? దీన్నే షెడ్యూల్ మేనేజ్డ్ బ్యాచ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ద థర్డ్ వన్, ఇట్స్ ఇంకా ఇది బీటా వర్షన్ అండి. గూగుల్ వాడు ఇంకా మనకి ఇది లైవ్గా ఇవ్వలేదు. బీటా వర్షన్ మీన్స్ వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేసే వర్షన్, గూగుల్ టీమ్ డెవలప్మెంట్ చేసే వర్షన్ని బీటా వర్షన్స్ అంటారు వాళ్ళు. జస్ట్ ర్యాకబుల్ అప్లియన్స్ టు సెక్యూర్ షిప్ యువర్ డేటా అని ఉంది, బట్ ఈవెన్ దో ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్, నేను అది ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు ఇది. సో సిన్స్ ఇది బీటా వర్షన్ కాబట్టి మేబీ లేటెస్ట్ వర్షన్లో వాళ్ళు దీన్ని రిలీజ్ చేస్తారేమో, బట్ యాజ్ పర్ ద సిలబస్ వాళ్ళు ఇది పెట్టారు, మరి జస్ట్ మేబీ ప్రమోషన్ కోసమేమో. బట్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లియన్స్ అనేది ఈవెన్ దో ఐ డోంట్ నో, ఐ నెవర్ యూజ్డ్ దట్. ద ఫస్ట్ టూ I used to get a chance in my projects, but with the beta version still they haven't published in the production anamata Google side nunchi. So next come to అసలు మనం GCP services cloud storage ni ela work అవుతుంది అనేది ఈ sample diagram I have given here, how cloud storage works with other GCP services. So cloud services ni ఎవరెవరు యూజ్ చేస్తారు? బ్యాకప్స్ కోసం యాప్ ఇంజన్, ఇది మనం ఇంకా చేయలేదు, కమింగ్ క్లాసెస్లో వస్తుంది. వీ హ్యావ్ ఎ బిగ్ క్వరీ, వీ హ్యావ్ కంప్యూటర్ ఇంజన్, మనం చేసాం ఆల్రెడీ. డిస్క్లో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అనేది ఆటోమేటిక్గా కొన్ని డిస్క్స్ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కోసం తీసుకొని ఉన్నాం. సో కంప్యూటర్ ఇంజన్ యూజ్ చేస్తుంది, క్లౌడ్ సీక్వెల్ మన ఏదైనా అప్లికేషన్ కోసం. నెక్స్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ సీక్వెల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ టేబుల్స్. వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ డేటాబేసెస్, ఎవరైనా DBA వాళ్ళు ఉంటే they know very well, so they will write some big queries in order to copying the data. Copying అనేది ఆల్వేస్ మనం సింపుల్ గా అనుకున్నట్టు ఫోల్డర్లో ఫైల్ లా ఉండదు. there are 10 millions, 20 millions, 1 GB, 2 GB, 2 PB, 1 GB ఇలా ఉంటుంది కాపీయింగ్ డేటా. ఫర్ దట్ నార్మల్ కాపీయింగ్ will not work. So that's why we have a different tools, right? different services inside the GCP. So that context, BigQuery will take kind of copying the tables, very large kind of tables అన్నమాట. App engine applications కోసం, let's say if I need to build .NET application, I need to build Java application. Yes, for that purpose they will use app engine. In future classes లో వస్తుంది మనకి ఇది, we can use that. So storage అనేది ఒకరోజు సాగిపోదు, ఇది అన్ని చోట్ల మనం ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో ఏమేమైతే టాపిక్స్ చెప్తూ వెళ్తామో, లైక్ క్లౌడ్ సీక్వెల్ మనం అప్లికేషన్ తీసుకున్నప్పుడు, యాప్ ఇంజన్ తీసుకున్నప్పుడు, వీఆర్ కీప్ ఆన్ ఎంజాయింగ్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ బికాస్ అప్లికేషన్ విల్ నాట్ రన్ వితౌట్ స్టోరేజ్. సింపుల్ లాజిక్ అన్నమాట.
Next, the second one is cloud big table is managed NoSQL. Let's say when you have a wider column database, ఇది purely database సంబంధించిందండి, but GCP is offering this kind of a thing actually. So whenever DBA people, means database administrator people, if they are working with closely application teams, they might have sensitive data with a larger amount that, like Hadoop అని వినే ఉంటారు మీరు, and this kind of tools, very sophisticated tools where they can copy data very fastly అన్నమాట. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ అనేది గూగుల్ కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో దట్ కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఈ గూగుల్ బిగ్ టేబుల్ అనేది తీసుకుంటాం అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వై చూస్ బిగ్ టేబుల్, సేమ్ థింగ్స్ రిపీట్ అవుతాయి. రెప్లికేటెడ్ స్టోరేజ్, అక్కడ ఏమన్నాడు 2 రీజన్స్ మల్టీ రీజన్స్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ రెప్లికేటెడ్ స్టోరేజ్. ఆబ్వియస్లీ వితౌట్ రెప్లికేటెడ్ హౌ వీ కెన్ హ్యాండిల్ ద ప్రొడక్షన్స్. డేటా ఎన్క్రిప్షన్ సేమ్. రోల్ బేస్డ్, యా ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ రోల్ బేస్డ్. రోల్స్ అనేది ఐఏఎం కాన్సెప్ట్ చెప్పినప్పుడు ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ క్లాస్ లో నేను అది కవర్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ రోల్స్, హౌ వీ కెన్ గెట్ పర్మిషన్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. Drives major applications, I told you, right? Without my applications, like huge kind of a applications ఎవరైతే హ్యూజ్ డేటాని మెయింటైన్ చేస్తారో, వీడి ప్రమోషన్ కోసం గూగుల్ అనలిటిక్స్ అండ్ జీమెయిల్ ఇచ్చాడు. బట్ వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వేర్ హడూప్ కానివ్వండి, ఇలాంటి థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ కూడా people are using for handling the huge amount of data in terms of transferring, copying and data storing అన్నమాట. And patterns, we don't want that. Next, the third one is Cloud SQL. Yeah, wherever my product is using RDMS, RDBMS, ఎవరికైతే డేటాబేస్ మీద కొద్దిగా ఐడియా ఉంటుందో, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడలింగ్ అంటాం మనం. మీరు ఎప్పుడైనా గ్రాడ్యుయేషన్లో బీటెక్లో వినే ఉంటారు ఆర్డీబీఎంఎస్ అని, రిలేషనల్ డేటాబేసెస్ అంటాం. సో ఇఫ్ ఎనీ అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఆర్డీబీఎంఎస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్, కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్స్, డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ టు టేక్ క్లౌడ్ సీక్వెల్. ఇన్ దట్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే జీసీపీ యూజ్ చేయాలి అనుకుంటారో, దే హ్యావ్ టు టేక్ క్లౌడ్ సీక్వెల్. మీన్స్ ఆర్డీబీఎంఎస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ని క్లౌడ్ సీక్వెల్ అనేది మేనేజ్ చేస్తుంది. So here they're offering like MySQL and PostgreSQL database. This is the completely belongs to database వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇది. But just as a cloud engineer, you have to know that. So వీళ్ళతో ఎట్లా పని చేస్తామంటే మనం, as a cloud engineer, like GCP engineer, we are closely working with database people. Guys, can you hear me? Because my internet connection is unstable. Can you hear me now? Can someone confirm, please? Because I show some notification my internet connection is unstable. Okay, thanks for the confirmation. My screen is visible, right? Yeah, fine. So here they are offering like backups, replication common, vertical scaling. ఇక్కడ వర్డ్ ఏమంటే వర్టికల్ స్కేలింగ్ అనేది ఇందాక నేను ఏం చెప్పానంటే హై అవైలబిలిటీ. హై అవైలబిలిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ వర్టికల్ స్కేలింగ్. మీన్స్ ఎప్పుడైతే ఫ్లో అనేది ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అవుతుందో, నా హార్డ్ డిస్క్ కానివ్వండి, నా స్టోరేజ్ కానివ్వండి, ఆటోమేటిక్గా స్కేల్ అవ్వాలి. స్కేల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సింపుల్ గా అది రీడ్ కానివ్వండి, రీడ్ మీన్స్ డేటాను రీడ్ చేయాలి, దాన్ని రైట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ స్టోరేజ్ చేయాలి. Horizontal scaling also Google security. These two is not all coming to our scope basically. This is completely taken care by security team basically. Okay, but first three things, replication, backups and scaling, yes, we do closely working with the database people. ఎప్పుడైతే ఈ క్లౌడ్ సీక్వెల్ తీసుకుంటామో అప్లికేషన్ టీమ్, మనం డేటాబేస్ టీమ్ పీపుల్ తోటి, ఎందుకంటే జీసీపీ డేటాబేస్ టీమ్ కూడా ఉంటుంది మనతో. మనం ఆ టెక్నాలజీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనకు సపరేట్ డెడికేటెడ్ గా జీసీపీ డేటాబేస్ టీమ్ ఉంటుంది. వాళ్ళతో క్లోజింగ్ వర్క్ చేసి ఆ డేటాబేస్ హోస్ట్ నేమ్ ఏంటి, కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఏంటి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఎందుకంటే మనం ఆ స్ట్రింగ్స్ ని తీసుకొని కనెక్ట్ చేసుకుంటాం డేటాని, మనం డేటాబేస్ యాక్టివిటీ ఏం చేయమండి. ఓకే, బట్ జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ హియర్. So if you see here, Cloud SQL, what kind of GCP services they will use? They will use it with App Engine. ఇందాక సేమ్ లాగా యాప్ ఇంజిన్ యూజ్ చేస్తాం, అండ్ యాప్ ఇంజిన్ అప్లికేషన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఎల్స్, అథరైజ్డ్ టు క్లౌడ్ సీక్వెల్. యా, క్లౌడ్ సీక్వెల్ ఇక్కడ చూసుకుంటాం. ఇది ఆల్ యూస్ కేసెస్ అనమాట. సో మాక్సిమం దే విల్ టేకెన్ కేర్ బై డేటాబేసెస్ టీమ్స్, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ అండర్స్టాండింగ్, వాళ్ళతో మీరు ఈజీగా డిస్కషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. So this kind of things Cloud SQL will do. And similarly we have another thing, Cloud Spanner. Cloud Spanner ఎప్పుడు తీసుకుంటాం? So when we have a horizontally scalable of RDBMS అనమాట. So that kind of scenarios, things are common. If you see everywhere, we are seeing automation, we are seeing global level kind of a scaling, we are seeing high availability, except SQL ANSI 2011. Even though I don't know what is that. First time I am listening. ANSI is generally encryption keys actually, but I don't know. I don't know this extension about it. I'm not sure. So the first thing, replication, high availability, consistency. Of course, everything, every service is using the same. So it doesn't matter. It doesn't, we cannot segregate here. Next, I think so this is the last one, I believe. Cloud data store is horizontally scalable, NoSQL DB here.
So same thing, I mean, we have 5 things. So based on your situation, let's say, so majority of the times you are a cloud engineer, right? So majority of the times we can use cloud storage, cloud SQL, cloud spanner. Rest of the two, it's very rare, because every organization will not maintain such a kind of a high huge transform tool, right? So whatever we have, majority of the application, మామూలుగా మనం DevOps engineer ఏం చేస్తాం, అప్లికేషన్ టీమ్ తో పనిచేస్తాం maximum. So they cannot use just kind of a Hadoop and all those stuff, because there is a different scenarios, especially Hadoop కానివ్వండి, high sophisticated tools అనేది very rare scenario, sorry, very very different scenarios, not for our context. As a DevOps, what we can do, we can only for the application teams, right, where they can use cloud. It could be cloud storage, it could be cloud SQL, it could be cloud spanner. Spanner also very rare, but still, yeah, nowadays it is also using nowadays. So these are the things where, we can use about the storage things. Let me recall if I missed the, yeah, I want to show you some differentiations. If you see this table, you can simply understanding technical details. So just ఒక table ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ. If you see here, cloud data store ఉంది, big data table ఉంది, cloud storage, cloud SQL, cloud spanner. మనం ఇప్పుడు ఏమైతే డిస్కస్ చేసామో అదే ఉంది. సో ఫస్ట్ ఇది ఏ టైప్ కిందకి వస్తుంది, క్లౌడ్ డేటా స్టోర్ ని నో సీక్వెల్ తీసుకుంటారు. బిగ్ డేటా బుల్ ఆల్సో నో సీక్వెల్. క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అయితే బ్లాబ్ స్టోరేజ్ నథింగ్ బట్ బైనరీ స్టోరేజ్ అండి, బైనరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి బ్లాబ్ స్టోరేజ్ అంటాం. క్లౌడ్ సీక్వెల్ ని రిలేషన్ డేటాబేస్ ని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. క్లౌడ్ స్పానర్ రిలేషన్ సీక్వెల్ ఫర్ ఓఎల్టీపీ. దిస్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ ఇక్కడ మారుతుంది, మీకు ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ మారుతుంది. ఐ విల్ కమ్ టు సెకండ్ కాలం. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ క్లౌడ్ లో సింగిల్ రో, అంటే డేటాబేస్ లో మనం టేబుల్ ని కాపీ చేసేటప్పుడు కాపీయింగ్ అనేది ట్రాన్సాక్షన్ సింగిల్ రోలో జరుగుతుంది. అదే క్లియర్ డేటా స్టోర్ అయితే ఇండెక్సింగ్ లో జరుగుతుంది. ఇండెక్సింగ్ అంటే అగైన్ డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ అది. ఓకే, సో నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దట్. జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసమే ఇది మీరు నేర్చుకోవాల్సిన, అంటే మైండ్ లో ఒక ఐడియా కోసం, అంత తప్ప ఇది ఏం మనకు యూజ్ అవ్వదు అనమాట. క్లౌడ్ స్టోరేజ్ నో ట్రాన్సాక్షన్. ఇది ఎందుకు నో అంటుంది అంటే, మనం ఓన్లీ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ ఇది వచ్చేస్తుంది. ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఇది సీక్వెల్ వాటిని ఇది హ్యాండిల్ చేయలేదు, అందుకే మనం ఈ రెండు ఉన్నాయి మనకి. నెక్స్ట్ క్లౌడ్ సీక్వెల్ లో ఓఎల్టీపీ సీక్వెల్ ట్రాన్సిషన్ కి ఎస్ దే ఆర్ ఐ మీన్ అప్లికబుల్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో అప్లికబుల్. కాంప్లెక్స్ క్వరీస్ కి క్లౌడ్ డేటా స్టోర్ అనేది యూజ్ అవ్వదంట, బిగ్ డేటా కూడా యూజ్ అవ్వదు, క్లౌడ్ స్టోర్ కూడా యూజ్ అవ్వదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కాంప్లెక్స్ క్వరీ, చెప్పాను కదా, హై కైండ్ ఆఫ్ సఫిస్టికేటెడ్ కాపింగ్ డేటా అయితే కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ క్లౌడ్ సీక్వెల్ కానీ క్లౌడ్ స్పానర్. ఇది ఎక్కడ డిసిజన్ అవుతుందంటే మీకు యూస్ఫుల్ ఆర్కిటెక్ట్ తో డిస్కసింగ్ చేసేటప్పుడు. వాడు ఏమంటారంటే రిక్వైర్మెంట్, ఐ హ్యావ్ ఎ లార్జ్ క్వరీస్, ఐ హ్యావ్ ఎ కాంప్లెక్స్ క్వరీస్, సో హౌ వీ కెన్ డీల్ విత్ జీసీపీ సర్వీసెస్ అంటాడు వాడు. సో మీకు ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఈ టేబుల్ యాజ్ పర్ ద జీసీపీ డాక్యుమెంటేషన్ వీ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ లైక్ క్లౌడ్ సీక్వెల్ అండ్ క్లౌడ్ స్పానర్. యా, డెఫినెట్లీ వీ కెన్ యూస్. సో స్ట్రాంగ్ గా చెప్పొచ్చు మీరు ఆ పర్పస్ కదా. లేకపోతే వీ డోంట్ అని సింపుల్ గా అనేయచ్చు, బట్ రాదర్ దాన్ సేయింగ్ నో, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద డీప్ అన్నమాట, అండర్స్టాండింగ్ అన్న ఉండాలి. కెపాసిటీ ఇది టెక్నికల్ అంటే టెరాబైట్స్. ఎస్, క్లౌడ్ డేటా స్టోర్ తీసుకుంటే టెరాబైట్స్ దాకా ఇది కాపీ చేయగలుగుతుంది. బిగ్ టేబుల్ అయితే పెటాబైట్స్, ఇస్ మోర్ దాన్ టెరాబైట్స్ అన్నమాట. క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అగైన్ ఇస్ ఆల్సో అప్లికబుల్. క్లౌడ్ సీక్వెల్ ఓన్లీ 10 TB మీన్స్ 10 టెరాబైట్స్, అంతకంటే ఇది హ్యాండిల్ చేయలేదు. క్లౌడ్ స్పాన్ అయితే పెటాబైట్స్, ఓ మై గాడ్, హ్యూజ్ అమౌంట్ అన్నమాట. యూనిట్ ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, పర్ ఎన్ఎడి మీన్స్ పర్ సెకండ్ కి అలా ట్రాన్స్ఫరింగ్ రేట్ ఉంటుంది కదా. క్లౌడ్ డేటా స్టోర్ 1 MB మెయింటైన్ చేయగలుగుతుంది. బిగ్ టేబుల్ అయితే సెల్ రో మీన్స్ టేబుల్ అంటే ఏంటి, ఇట్స్ కాంబినేషన్ సెట్ ఆఫ్ రో అండ్ కాలమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 సెల్ కదా. సో 1 రోకి 10 MB, 1 సెల్ కి అయితే 10 MB డేటా కైండ్ ఆఫ్ ని బిగ్ టేబుల్ అనేది హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది. అదే క్లౌడ్ స్టోర్ అంటే ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ కదా, 5 టెరాబైట్. 1 స్టోరేజ్ అకౌంట్ విల్ హ్యాండిల్ 5 టెరాబైట్ అన్నమాట. దానికన్నా ఎక్స్ట్రా కావాలి అంటే అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు అటాచ్ 1 మోర్ డిస్క్. Determined by DB engine, cloud SQL, determined DB engine. I'm not sure, Andy, what is this meaning? Determined by DB engine. I need to check with DB people. I don't know about this. Okay, what is determined by DB engine? I don't know. I will check with my DB team. Okay, I will get back to you. And cloud spanner, of course, 1 row 10,020 MIB means almost 1 GB. Just assume how much data will copy single cell. One means ఒక సెల్ లో ఆల్మోస్ట్ మనకు 1 మూవీ పెట్టేయచ్చు ఆల్మోస్ట్ టేబుల్ లో. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సఫిస్టికేషన్ వి డూ హ్యావ్. అండ్ యూస్ కేసెస్ ఇందాక చెప్పిందే ఇక్కడ ఇచ్చాము, కొద్దిగా టెక్నికల్ లెవెల్ ఇచ్చాము ఇక్కడ. యు సీ హియర్
క్లౌడ్ డేటా స్టేర్ సెమీ ఇన్స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ అప్లికేషన్ డేటా డ్యూరబుల్ కీ వాల్యూ డేటా దాన్నే కొద్దిగా టెక్నికల్గా ఇచ్చాడు అంతే. ఫ్లాట్ డేటా అని హెవీ రీడెండెంట్ ఇవన్నీ డిబి వర్డ్స్, సో నో నీడ్ టు బోదర్ అబౌట్ దట్. ఇక్కడ వీటి సింపుల్ గా స్ట్రక్చరల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ బైనరీ డేటా. సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఉంది, ఇమేజ్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్ట్రక్చరల్ డేటా రైట్. పీడిఎఫ్ ఉంది, ఇట్స్ అ బైనరీ డేటా, ఇట్స్ నాట్ ఎ స్ట్రక్చరల్ రైట్. సో ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్ one kind of a thing అన్నమాట. So that kind of, yeah, they are supporting here. When you are using this use case, I can take this. If I have this kind of data, I can take it this. And web frameworks and existing applications, yeah, any application like .NET or Java, yes, I can go ahead with Cloud SQL because we have a SQL statements ఒక application query చేయొచ్చు, ఒక patient information retrieve చేయాలి అనుకోండి నా హెల్త్ కేర్ తోటి ఎట్లా, we have a SQL commands right in the databases. During that kind of a combination, yes, we can go ahead here. Cloud Spanner is a very large database, it's very high chargeable actually. Okay, and one more scenario, yeah, same thing, just repeating. I will share this documentation. Anybody have any interest functionally, yes, just go through it. So there is the overall level of about storage. So let's go about, we will create one small storage account today. Okay, as I mentioned, just log in into cloud.google.com. That is our regular lab, right? So from here, from view all products, you have to go cloud storage, just click on it. If you see here, very simple kind of a user interface for storage here. Create bucket, delete, refresh. We have very simple, thing here. So just create one bucket here. Let me give one name, storage bucket for development health project. Let's say hospital. So in the add label, this is the first practical I am giving label here for your understanding. If someone is missing label classes, I just want to recreate that. Just continue here. I can take multiple region. So multiple region, I have three options. Let's say Europe, because if Europe this every time always taking US and all those stuff. Next, come to here. In the four చెప్పానా మీకు standard, nearline, cold line, archive అని. If you see here, standard best for short term storage and frequently access the data. So ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఒక 2 months లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అనుకుంటే yes, I can go ahead with standard. నియర్ లైన్ అంటే బెస్ట్ ఫర్ బ్యాకప్స్ అండ్ డేటా యాక్సెస్ లెస్ దెన్ 1 month. ఇందాక ఒక సినారియో చెప్పాను, 1 month లో నాకు బ్యాకప్ తీసేసుకొని నాకు చాలు 1 month లో నేను డీకమిషన్ చేస్తాను నా వర్చువల్ మెషిన్ అంటే ఎస్, యూ కెన్ టేక్ నియర్ లైన్. ఎవ్రీథింగ్ ఈ సెషన్ ఎందుకు అంటే cost, because cost is the most important when you are working with the cloud technology especially. ఎందుకంటే మనం బ్లైండ్ గా తీసేసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, లాస్ట్ లో రివ్యూ కోసం ప్రాజెక్ట్ ఓనర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. నువ్వు నార్మల్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ మల్టీ రీజన్ ఎందుకు తీసుకున్నావు అంటాడు సింగిల్ క్వశ్చన్. నార్మల్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ కి ఒక రీజన్ సరిపోతుంది కదా, వై యూ హ్యావ్ టేకెన్ మల్టీ రీజన్ అంటాడు. సో యాజ్ ఎ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ యూ హ్యావ్ ఎ టెక్నికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. It's meaningless, right? I will take normal only. Why I should go with a multi-region for development project? If I go with my environment production, I have explanation because I need to protect my customers' data in the multiple regions. That is my architecture. So definitely I need this. Okay, simply they will approve, they will create the subscription. Cost they will charge. Private key cost charge చేస్తారు అన్నమాట. చాలా మంది when I had a work with the junior engineers or cloud engineers kada, blindly they have, without architectural knowledge, without doesn't know the options of this kind of fix, they will take blindly a standard and simply they will create storage account. After 1 month, what happened, this storage account frequently write, so obviously it will go review for your product owner. So they will simply that I need this scenario, why you have taken standard here, because వాళ్ళకి చార్జ్ ఎక్కువ పడింది, ఒక $100 వచ్చేట $200 పై ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇట్స్ $100 అనేది లాస్ అయినట్టే కదా కంపెనీ అనేది, కస్టమర్ అనేది. వితౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ యూ నీడ్ టు గివ్ జస్టిఫికేషన్ ఫర్ దట్. సమ్టైమ్స్ మిస్టేక్ జరుగుతూ ఉంటాయి, బట్ సో వీ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ దట్. నెక్స్ట్ కోల్డ్ లైన్. కోల్డ్ లైన్ ఎప్పుడు తీసుకున్నామంటే డిజాస్టర్ రికవరీ, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ బికాస్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. I will take one scenario here. Sorry, where is my erasure? Yeah. ఇంటర్వ్యూలో ఈ మాక్సిమం టెక్నికల్ గా ఇంటర్వ్యూ ఉన్నట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ ని ఇండైరెక్ట్ గా అడుగుతాడు వాడు. స్టాండర్డ్, నియర్ లైన్ మాక్సిమం లైట్ తీసుకుంటారు. కోల్డ్ లైన్ అనేది డైరెక్ట్ గా అడగరు మిమ్మల్ని క్వశ్చన్. ఇండైరెక్ట్ గా ఎట్లా అడుగుతారంటే, లెట్స్ సే మై అప్లికేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ మై సినారియో. ఓకే, అదే క్వశ్చన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ ఇంటర్వ్యూర్ ఫర్ సమ్ టైమ్ 2 minutes के लिए, ठीक है. I have my application.
which is hosted in the production. It's live lo undi. So this production law I have deployed into 3 reasons. Okay, 3 reasons. My data is available primary, P ante primary, secondary, and third. Means these 3 kind of things I have available. Due to some fault tolerance, the word fault tolerance is the most important. Fault. And then technical failures అంటాను కదా, టెక్నికల్ ఫెయిల్యూర్స్ ని టెక్నికల్ వర్డ్ లో ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటారు. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ మీన్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఫెయిల్యూర్, అంటే అది డేటాబేస్ క్రాషా, పవర్ ఫెయిల్యూరా, డేటా సెంటర్ క్రాష్ అయిందా, డజంట్ మ్యాటర్. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ మీన్స్ ఏదో టెక్నికల్ వల్ల క్రాష్ అయింది, డజంట్ మ్యాటర్. సో I have application deployed into 3 reasons along. So I have occurred fault tolerance. So how your data will be recover, especially in the context of DR and some shortcut disaster recovery and something. Disaster recovery and worst case lo nee data ni no retrieve cheyagalagali. Worst cases in the sense this kind of things. Fault tolerance adi natural disaster kavachu, data center cable file failure avvachu, data anedi crash అయిపోయింది. I need to retrieve it at any cost. How you can handle this kind of, when you are creating storage account, how you can handle this situation అంటాడు, how you can prevent this situation అంటాడు. So directly it won't ask you about this. So as a cloud engineer, so you have to take, we have a option call line. Whenever you take in a call line, what happened, let's say ఇది ఫెయిల్ అయిపోయింది, 2 డేటా క్రాషెస్ అయిపోయింది, ఐ కెన్ రిట్రైవ్ ద డేటా స్టిల్ హియర్, బికాస్ ఇక్కడ ఏమైతే నేను స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఉంటానో మనకు బ్యాకప్స్ ఉంటాయి. ఈ బ్యాకప్ ఫైల్స్ ని మనము డిబిఏ టీమ్కి ఇస్తాం. ఈ ఫైల్స్ ని తీసుకెళ్ళి డిబిఏ టీమ్కి ఇస్తాను. దిస్ డిబిఏ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ రికవరీ. ఇది చాలా వర్స్ట్ కేస్ లో జరుగుతుంది. సో దిస్ రికవరీ అనేది ఎప్పుడు హ్యాపెన్ అవుతుంది, మనం ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాకప్ ఫైల్స్ ఇస్తామో అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. లేకపోతే వీళ్ళు సింపుల్ గా చేతులు ఎత్తేస్తారు. వీ డోంట్ హ్యావ్ బ్యాకప్ ఫైల్స్ ఫ్రమ్ ద జీసీపీ డెవాప్స్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్, సో వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. లైవ్ లో మీటింగ్ లో ఇలానే ఉంటుంది కాన్సెప్ట్స్, ప్రొడక్షన్ క్రాష్ అయినప్పుడు. సో డిజైన్ చేసేటప్పుడు, ఆర్కిటెక్చర్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు వెరీ టేక్ కేర్ వెన్ యూఆర్ సెలెక్షన్ దిస్, ఎస్పెషల్లీ ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్. ఇది స్టాండర్డ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ సిచ్యువేషన్ మనం రిట్రీవ్ చేయగలమా డేటాని? నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్, బికాస్ యూ కెన్ మెయింటైన్ ఓన్లీ వన్ రీజన్ లో క్రాష్ అయిపోయింది. హౌ ఐ కెన్ రిట్రీవ్? వీ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్స్ విచ్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 7 to 10 days. ఇట్స్ మీనింగ్లెస్, రైట్? 10 to 7 days రికవరీ కోసం అంటే కస్టమర్ బిజినెస్ ఏం కావాలి, right? Such a kind of things, we have a colon. Of course, is also very chargeable. If you see here, 0.0 for 1 month, but of course depends on data, guys. It's not one, it's only GB, right? If I have a 1 terabyte, just assume that how much they will charge, right? Of course, it's a cost-based one, so we had to handle like that. Next, archive one. Archive means just kind of a backup, guys. In the example, చెప్పాను కదా, మీ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న డేటాని హార్డ్ డ్రైవ్ లోకి జస్ట్ బ్యాకప్ గా అంతే, నా ల్యాప్టాప్ లో ఉంది, మళ్ళీ నా హార్డ్ డిస్క్ లో, నా ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ లో పెట్టుకున్నాను, సేఫ్ సైడ్ అనమాట. ఆ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్ కి ఆర్కైవ్ తీసుకుంటాం. ఆర్కైవ్ వెరీ లో లెవెల్ కాస్ట్, అది జస్ట్ ఇక్కడ చూసారా 0.000 per month అనమాట, వెరీ లో లెవెల్ కాస్ట్. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ and just continue. Yeah, here if you see access control, I will explain you what is access control as a part of IAM, identity access management class lo cheptanu. As of now, I will explain you what is uniform and fine grained. Uniform ante, guys, or it is, you know, your sensitive data ni external users వాడకూడదు. మీరు ఎవరైతే యాక్సెస్ ఇస్తారో వాళ్ళే మీ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ని వాడాలి. అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ని మనం ఫైన్ గ్రెయిన్ లో వాడతాం. యూనిఫామ్ అంటే మీరు తప్ప, అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ తప్ప ఎవరు మిగతా వాళ్ళు వాడరు, అన్లెస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద యాక్సెస్ టు దెమ్. ఆ యాక్సెస్ అనేది ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం మొత్తం అనేది IAM లో మనం క్లియర్ కట్ గా వీ కెన్ డూ హ్యావ్ ఏ పర్మిషన్స్, యాక్సెస్, రోల్స్, కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట. యాజ్ ఆఫ్ నో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫైన్ గ్రైండ్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఫైన్ గ్రైండెడ్, జస్ట్ మీ continue and I am going to create my account here. So once it's done, oh my god, so my bucket is created here. My bucket name is like this. If you go back here, so we have successfully created one bucket here inside the storage. We have created one bucket here, sorry, one bucket we have been created successfully. Okay, if I want to click on this, if you see here, we have objects, configurations, permissions, protection, lifecycle. This is the configuration, whatever we have given, everything it will show you. This is the objects. Soon we can upload some files here.
permissions. I will explain you again IAM concept. As of now, just we can go ahead with objects part mainly. This is the most important. So here I can create one folder if you want. Let's say storage hospital files, hospital patient files. So I just created one folder here. If you've created here, just click on that. Inside the folder, I can upload my files. Let's say I have some files. Okay. Now let me take some small file, which will not take much time. I'm adding some PDF, which is the binary data here, right? This is the PDF file. If you see here, I have successfully uploaded my file here. Let me refresh it here. If you see here, simply I have uploaded one file. So like that, based on the size, this is the contents around 3.5 MB. In the live లో ఎలా జరుగుతుందంటే మీకు అది 1 GB 2 GB పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి మీకు. ఇందాక చెప్పిన సినారియోకి ఇక్కడ మీరు జస్ట్ సింక్ చేసుకోండి. So let's say I need to, oh sorry, yeah. Once I click on my file, if you see here authenticated URL, let's say I need to give some access about this file. Let me copy paste into somewhere. నేను ఒక ఫైల్ స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేశాను, ఇన్సైడ్ ఒక ఫైల్ పెట్టాను. ఇప్పుడు నా విత్ ఇన్ ద నా టీంలోకి ఆర్ విత్ ఇన్ ద బిజినెస్ లోకి పర్టికులర్ యూజర్ కి ఈ ఫైల్ యాక్సెస్ ఇవ్వండి అంటాడు కస్టమర్ వచ్చి మనకి. సో హౌ ఐ కెన్ గివ్ యాక్సెస్? డెఫినెట్లీ అథెంటికేషన్ అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. పర్టికులర్ యూజర్ కి నేను వితౌట్ అథెంటికేషన్ ఇవ్వలేను. కస్టమర్ అప్రూవ్ ఇచ్చాడు నాకు, ఈ యూజర్ కి ఇది యాక్సెస్ ఇవ్వు ఈ ఫైల్ కి అని అన్నాడు. సో నేను without proper authentication as a cloud engineer, I cannot share my data as customer sensitive data, right? So what I can do, I can create the permissions here. Let's go back here. Whatever file is there, just click on that. Guys, someone is enabled video, just make sure. Okay, so just click on this and go to my, oh, not this, sorry, yeah, copy authenticated URL. Sorry, not this. Oh my god, edit, edit access, no, not this. Oh sorry, I need to go storage account, sorry guys. Yeah, if you see here, access, yeah. So when you go, not the file level guys, oh sorry, I given wrong information. This is a storage level. Okay, so where is that? Yeah, go to edit access, and if you see here, add principal. Okay, just click on it. Can I have anyone Gmail ID here? Can you please share me? Otherwise I can share my thing. Once I have my Gmail accounts, it will show it here. If anybody give your Gmail ID, can you please ping me? Because I need to check with you guys in terms of this authentication. Just make practical గా అర్థం అవ్వడానికి అంతే. ఏమైనా మీ Gmail ఇవ్వరా if possible? Not personal, just ఏదైనా నార్మల్గా ఉంటే ఇవ్వండి. I don't need your username and password. Just Gmail is fair enough. ఎవరికి Gmail లేదా? Yeah, I got one someone. Thank you. So I can add him here because automatically see, because ఇలా ఇది ఎందుకు పాపులేట్ అవుతుంది అంటే because GCP vendor Gmail vendor సేమ్ ఒకటే, right? So that is why it's automatically populating. So I need to give some storage role. ఈ రోల్స్ మీకు నేను IAM క్లాస్ లో చెప్తాను guys. Okay, next cloud storage admin and storage admin access ఇస్తున్నాను తనకి. Next I'm simply saving it here. Now I will give to this link to Gopal Krishna. Let him access. Gopal Krishna, I will give you this link. It will authenticate to you your Gmail and password. I'm not harming you. Okay, don't worry. So so just try. Okay, మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు 1 or 2 people. Just try to access this. మిగతా వాళ్ళకి ఇస్తాను, బట్ ఇది ఫస్ట్ టెస్ట్ చేద్దాం. గోపాలకృష్ణ టెస్ట్ చేస్తారు. మీ Gmail యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ అండి. సో you can just try to log in and access this file. It will ask authentication, like Gmail లో లాగిన్ అవుతాం కదా, అది అడుగుతుంది. సో maximum you ideal scenario you should be able to access this. Otherwise just let me know, we can do troubleshoot.
Are you facing any problem, Gopal Krishna, or are you able to open at least link? Link I am not getting, sir. No, I shared here now. I shared here over the chat. I mean, have you received the link or you are not able to open the link? మీరు లింక్ మీకు రాలేదా లేకపోతే లింక్ రాలేదు సార్. అయ్యో నేను అందరు చాట్ బాక్స్ వేసాను చూడండి. చాట్ బాక్స్ లో నా స్క్రీన్ చూస్తున్నారా మీరు? మీ టు ఎవరీవన్. సో కొద్దిగా స్క్రాల్ చేసుకోండి కింద పైన. మీరు మొబైల్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళకి చెప్పండి, ఏమైనా ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి నేను యాక్సెస్ ఇస్తాను. మొబైల్లో కొద్దిగా కాంప్లికేట్ అవుతుంది కాబట్టి. మొబైల్ యూజ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే. ఎవరైనా ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ యూజ్ చేస్తున్నారండి? మొబైల్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మొబైల్లో కొద్దిగా లాగిన్ అయితే మళ్ళీ PDF డౌన్లోడ్ అవుతుంది అంతే. బట్ యా, యూ కెన్ ట్రై ఇన్ ద మొబైల్ ఆల్సో, నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ఎనీబడి యూజింగ్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్, జస్ట్ yes Salim, I am using Sandani. Sandani, acha, you are using Sandani. Okay, one second, I will give access to you. I thought that people are using mobile phones. No problem, I can give access. So as a cloud engineer, as an admin, you have to give like this for the users. You might get such a kind of a requests from the customer. So I am also giving to Sandani like storage admin and save it. Yeah, same URL Sandani, you can try it. URL is the same, it won't change for user based, it won't change. So First I need to open Gmail. yeah, you know, first you have to open browser, take that link whatever I have pasted over the chat. Okay. Then click on it in the browser. It will ask authentication, it will ask your Gmail ID and password, then try to log in. Okay, sir. Otherwise yes Salim, it's accessible. Perfect, super. So yes guys, just assume that Sandani is a user. In my case, I am an admin of, you know, I am a cloud engineer for this storage account. So customer has been requested to me that yeah, this particular user give the permission to put this our particular file. Then I have given the access to particular. Actually, in this scenario, I have given admin access. It's not possible. Actually, it has to be like review and read-only access only. But just practical purpose, I have given admin access because admin access manam ivvagurdu normal users ki. We have a lot of roles. I am then meeku explain chestanu. What is the read role? What is the read and write role? What is admin role? What is what else? Contributor role. All things I will explain by IAM concept. Okay. So yes guys, that's it for today, and yeah, thanks for your supporting even though it's a weekend. Tomorrow there's no class, so enjoy it, and again we will connect over the Monday. Okay, so in the meanwhile I will be here for 2 minutes. If you have any questions, just ask me, otherwise we can wrap up the call. So in the meanwhile, I will delete my storage account here. I'm in bucket. So anybody have any question, just try to ask me within 2 minutes. Then we can wrap up the call. If you don't have any question, if you have any kind of issues, you can drop me always over the WhatsApp, or you can mail us also, no problem. Okay guys, fair. In Monday class, I will show you how we can copy the files in the storage accounts by using of CLI commands. Means we have a GCP commands, right? Command line interface. Now then UI level files can upload, yes, but I will show you how we can do copy, how we can do copy the files, folders, even in an copy chalo. We do have a lab in Monday class. Then I will try to cover as much as possible. Okay, and have a nice day and have a nice weekend. Enjoy your day. Hi, sir. This is Mahesh. Yeah, yes, Mahesh, tell me.
Sir, yesterday class recording has been sent. Yes, Yeah, sir. I will talk to. Actually, I uploaded, but Shankar having the owner access in order to sharing the file videos. So I will tell your feedback with them. Okay, with him. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, no problem. Yeah. Thank you guys and have a nice day.